Willkommen zu Wuchang Fallen Feathers. Ein neues Souls-like und da spielen ich auch mal mit. Nur der Anfang wieder, aber egal. So, ja, schön für euch. Wieder aus China, ein Souls-like, also wieder ist jetzt gut gesagt. So, unsere Protagonistin, eine ehemalige Piratin. Oder jedenfalls, ich sage mal so, Piratin war sie oder ist sie noch, wer weiß. Ihr Vorname heißt Wuchang Bei, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche von den ganzen Videos um sie. So, und hier ist eine Federkrankheit von irgendeinem Wesen, die scheinbar irgendwie dieses Dorf zum Beispiel angegriffen hat. So, grafisch schaut es eh super aus. So, jetzt gehen wir mal da rein. Tempel der Ehrfurcht. So. Wenn man eins gespielt hat, kennt man schon alle. So. You're awake at last. You know me? Why am I here? I came upon you in a brooklet some days past. You lay passed out due to the feathering. I moved you to the cave to recuperate. The feathering. I see. Know you not. A man-eating fiend attacked Worship's Rise 6 moons ago, spreading unthinkable horrors, after which many bore feathers on their bodies. A malady unlike any other, without hope of a cure. I found this silk manuscript on your person. Here, take it. So. Gut, dann reden wir Should you weiter. have other concerns? Pray, speak then. My Taoist name is Xuanyang, sir. I came here to help, to treat the feathering outbreak in Worship's Rise. Alas, I have made little progress. Should you have other concerns? Pray, speak then. So, nicht wundern, ich schaue noch ein bisschen. Schaut aber nicht schlecht aus gerade bei meinem Bild. So, weiter im Text. This is the reverent temple. Those afflicted have sought refuge here. This temple was used by Buddhists. It was after the abbot fled that I took on the role of guardian for the sanctuary. Thanks to the officials, we have barely managed to keep this place secure. Should you have other concerns, pray, speak then. You are experiencing early signs of the feathering. The afflicted slowly lose their memories. If left unchecked and untreated, the disease will rob them of their humanity entirely. It begins in the limbs, sprouting feathers. Then comes the dislocation of the joints, leading finally to a monstrous transformation. Most victims endure unbearable agony. Judging by how you look, you should count yourself lucky. Your memory loss, while troubling, is a far gentler fate. You may not be able to recall, but the silk manuscript you were carrying mentions that you have a companion. From what I gathered when I rescued you, it seems you were separated during an attack. That Lu Hongliu is merciless. I dread the worst for your companion. Now that you have contracted this disease and have those blue feathers on your arm, others may mistake you for a monster and strike you down on sight. For now, it is safer to remain in the temple
and rest, at least with the soldiers present. Okay, wir haben ein milderes Schicksal mit dieser Federwand. Ja, die da von irgendeinem Wesen ausgetragen wurde. Oder verbreitet wurde. So, ich will jetzt nicht mit allen hier reden. So. Schauen wir mal, mit dir aber können wir reden. Hallo. You're awake. You seem to have recuperated well. The old Taoist mentioned your encounter with that demon, Lu Hongniu. I am glad to see you on your feet again. But your arm, the feathers are still there. The feathering's a nasty curse. Even the Taoist doesn't have a cure for it. With your skills, maybe you should check out the Shu Sanctum. There could be something there to hold back the feathering. Okay. So, wer bist du? Sehr schweigsam. Gut, hier haben wir die Kiste. Ich habe ja auch die Deluxe Edition gekauft. Weil ich habe die physische. Und auch somit muss ich nur 10 Euro für die Deluxe zahlen. So. So. Nochmal das Schwert. Ich bin meistens eher der Schwerttyp. Ich mag nicht wirklich Speere und bei Äxten ist auch nicht so meins. So. So, okay. Passt. Einen Augenblick. Passt. Ich finde das Design am besten, also. Das werden wir jetzt, glaube ich, die ganze Zeit sehen. So, ist da was? Na. So. Most people have to be carried out of the reverend temple. You, though, you get to walk out on your own. Xuan Yangzi may be harsh with his words, but he tends to my eyes every day. Some of the worship's rise folk came here fleeing, but they didn't stay long. They rushed back out, unaware of how dangerous the world truly is. I am Tao Ting, just a humble merchant seeking refuge. I run a small trading business to make ends meet. Do you happen to have any rare goods for me to take a look at? Smooth to the touch, with a fragrance that's hard to come by. This is no ordinary treasure. Oh, but don't worry. I won't be tempted to take it for myself. This place is no paradise for a merchant. I'm thinking of heading to the Shu Sanctum. I hear the Ming troops are stationed there, and it's a safer bet than this old temple. I can trade with you, of course. It would be an honor. But for the real treasures, I'm afraid I'll need to ask for a little favor in return. Some thieves from Anilum stole my family's heirloom, an ancient landscape painting. Get it back for me, and I'll make it worth your while. You can find Anilum by taking the side entrance from the stage at Worship's Rise, then crossing a long bridge. Once you've retrieved the painting, meet me at the Shu Sanctum. I'll have a reward waiting for you. Okay, wartet. You can find Anna once you've retrieved the painting. Okay. Gut, das heißt, wir müssen mal was suchen, um mit ihm zu handeln. So. Das ist der Schrein. So wie das Lagerfeuer bei Dark Souls oder beim Raum des Jägers oder wie die alle immer heißen. So, Betrete des Traums. Da hast du da hat man die verschiedenen Kategorien, eben Lagerhaus und Nexus der Impulse. Genau, da kann man eben die Sachen aufwerten, weil die Waffen können nicht mehr normal aufgewertet werden, sondern durch Skillpunkte werden sie besser und man kriegt auch neue Kombos wie hier. Man sieht ja hier rechts das kleine Bild, was angegeben wird.
Das heißt, verschiedene Waffentypen können nur stärker werden durch die Builds. Und man sieht auch hier, was man braucht für ein Material. So. Ja, und da, sobald man auf Traum betreten drückt, kann man sich dann heilen eben. Ja. Im Grunde genommen, wie man es von den Souls kennt. Okay. Ah, okay, das sind jetzt die Leute hier in die Zelte. Okay. Ja, super. Ich spiele auf den Leistungsmodus und dabei schaut es eigentlich sehr sauber aus und auch keine Ruckler. Also bis jetzt habe ich nichts gesehen. Okay, dann reden. Da sehe ich gerade wem. So. Dann reden wir mal mit ihm. Viel Spaß. Well, well, look who's back. Feeling lost, are we? We are both wanderers of fate. No need for formalities. Now, about the power in your left arm. If you master it, you'll be unstoppable. You might even rewrite destiny as we know it. Don't believe me, eh? How about I introduce you to someone worthy? Don't call me cruel. You know how it goes. No sweet dreams without crushing a few nightmares first. Look like us. I'm so excited to meet him.
das war's für diese Folge. Wir sehen uns bei einer neuen Folge oder bei einem neuen Projekt. Danke fürs Zuschauen. Würde mich auf ein Abo und auf eine Bewertung von euch freuen. Bis dann, euer Project verabschiedet sich.